Всем привет, с вами снова Falcon, и сегодняшний бой, который пройдет 22 августа, а именно бой между Диллианом Уайтом и Александром Поветкиным. Сейчас, можно сказать, счет нашел в пользу Уайта, но я думаю, что победит Александр Поветкин нокаутом в 8-м раунде. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто, по вашему мнению, победит и каким методом. Также напоминаю вам, что в эту пятницу в 20:00 по Москве у нас стрим по Clash Bandicoot Ancient Trilogy. Всех жду. Ну, уже по традиции, прошу вас поддержать этот ролик лайком и дизлайком, выбрать свое мнение по бою в комментариях и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, вступайте в группу ВКонтакте и Телеграм, ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки находятся в описании. Долго мы ждали с вами этого поединка, но наконец-то большой бокс все-таки возвращается. И 22 августа будут, можно сказать, по-настоящему большие поединки между Альваресом Шмидтом и Уайтом Поветкиным. Наконец-то мы дождались по-настоящему больших боев в боксе. Что ж, мы начинаем нашу трансляцию. И первым на рынку выходит Диллиан, похититель трупов Уайт. 28 боев, 27 побед, 18 из них нокаутом и одно положение. А вот появляется и его оппонент. Александр Витязь Поветкин. 38 боев, 35 побед, 24 нокаута, 2 положения и 1 ничья. Нам присылают боксеров. Сейчас Лефли на форпайо, и мы начнем. Первый раунд. Поехали. Попадает Уайт. По коушу бьет Диллиан. Попадает сейчас по голове британский боксер. Мимо Поветкин бьет. Атакует джабами Александру. Апперкот. Хук от Уайта. Неплохо. Мимо. Шмидт. Able to block that away. It was targeted for his head. Oh, and you can see now he's starting to target that jab with more and more confidence. Дает Александру. Шмидт. Выдает Уайт. По ковшу идет британец. Отвечает Поветкин. Шмидт. Неплохо. По ковшу Поветкин. Уайт отвечает. Неплохо. Помахивает Уайт, Falcon встречает.
По ковшу попадает Александр. See him trying to cut down that tree with a well-placed right hand. Unbelievable pace here tonight. Both guys have no plans of having this fight go far. I'm sure the frame of reference for most is Hagler Hearns. Yeah, you wonder if it's going to live up to that. So far, so good. Попадает Уайт. Bone crushers banged by a big Расмер. uppercut. Попадает Good Александр. exchange. He fires back. Flipping him with that Керлинич. uppercut. Big shot by Bone Crusher. И первый раунд, наверное, минимально за Александром. 10-9 в пользу Поветкина после первого раунда. Я тут лишь интригу говорю, кто первый встанет, так как у обоих бывают порой проблемы с бенджабаком. На все дистанцию порой обоих боксеров не хватает. Во второй половине боксеры устают. Посмотрим, что Уайт устал во второй половине, что Поветкин с Уловской. А у нас раунд номер 2. Попадает по ковшу Диллиан. Неплохо попал Александр по ковшу. Попадает Поветкин. Уайт по ковшу бьет. Расмен. Good job protecting himself. A well-targeted jab that time. And that's exactly what you need when you want to stay on the outside. Something Неплохо. to keep you away from your opponent. Попадает Уайт. Oh, you see him with the left of the head there? Мимо. Попадает Поветкин. And coming upon the halfway mark of this 3-minute round. Heading into this fight, we talked about what each man can do offensively. What each man wants to do is have Диллиан very Уайт. punches throughout. Exactly, and what he doesn't want to do. He doesn't want to be predictable. Встречает Александр по Staying away ковшу. from those headshots with his defense up top. Расмен. Керлинич. Supposed to be fighting, but instead he's hugging. Frustrating his opponent with Мимо. great defense. Попадает Уайт. Not getting it done with that straight right hand. По ковшу попадает Александру. Blocks the headshot. Мимо. Takes one, but gets Также one. самая Good настоящая work рубка у by нас. Bone Crusher. Попадает Глутаниш. Just 10 seconds to go here Неплохо. in the second round. Действует Диллиан Уайт.
И второй раунд за Уайтом. 19-19. Teddy with you here in between rounds, a round in which, boy, he really just dominated his opponent. Teddy, he's got to think things could be coming to a sensational ending. Оба боксера показали множество ударов у нас. Совсем не заботясь о своей выносливости. И пока у нас бой именно идет с переменным успехом. И у нас раунд номер 3. Идет в атаку Уайт. Показывает Александра. Машмен. Мимо бьет Поветкина. Машмен. Машмен. Карлинич. Попадает Александру. Снова попадает Поветкин. Бокс попал Александру. Машмен. Неплохо. Здесь сейчас британский боксер Falcon отвечает. Неплохо сейчас встречается сам Александр и Карлинич у нас. Мимо. Blocks that punch. Super two-punch combo by Bone Crusher. Мимо. There's the headshot, but he parries it away. Попытка Карлинича. Попадает Поветкина. Неплохо здесь вот Александрова. Карлинич. Снова кончует Уайт. Мимо. Попадает Поветкин, потрясен Уайт. И чисто гонг спасает британца. Уайт кончует, и раунд завершается. Ну, это раунд однозначно за Александром. И становится 29-28 в его пользу. Чисто гонг сейчас спас, конечно, Уайта. Но это уже звоночек. А он сам же счет вовсе 30-27 в пользу Поветкина. И у нас раунд номер 4. Идет так Уайт. Мимо. Попадает Поветкин. Мимо. Пытается не пропускать.
к себе Уайт своего оппонента. Попадает Поветкин, потрясен Диллиан Уайт. Атакует Александра. Уайт пока что держится. Мимо. По ковшу попадает Александра. По ковшу идет Поветкина. No, but what this shows, he's missing so many shots. We always think about the damage done Неплохо. when they land. This is showing you the damage that's done when they miss. You get discouraged. You start giving in. He just missed that shot up top. Teddy, how does a fighter know when that's the punch to fire off the uppercut? Well, it's where he is. Попадает First, Поветкин. on the inside, his opponent usually keeping those Апперкот. earmuffs on a little bit, and there's an opening up the middle, and maybe his opponent's leaning forward a little bit. Мимо бьет Александр сейчас. По ковшу бьет Уайт. Рашмен. Рашмен снова у нас. Сразу по ковшу Поветкин. Рашмен. Еще один обмен ударами. Попадает Александр. Мимо. Fourth round now with its last 10 seconds. И это раунд Александром 39-37 Поветкин ведет. And Teddy, easy to note here that he wasn't landing a lot of punches. Now he was throwing them up, but he wasn't landing a lot. Is that because Дважды уже удалось потрясти Александру своего оппонента, но у Уайта крепкая голова, и он пока что остается на ногах. Pretty good at bobbing, weaving a little bit, slipping a little bit, making himself a difficult target, but his punch is a little wide. Needs to shorten them up. Okay. Let's get him some water. Let's get him some water. Take a deep breath. Relax. Don't worry about it. Но уже оба боксера, конечно, подустали. Okay. И у нас раунд номер 5. Рашмен. Well, if you ever watch some of those Houdini movies, you know the great escape artist. Апперкот от Поветкина. Hard to believe he got out of some of those fixes he was in. You know, inside that box with chains around him underwater. He's gonna have to do a Houdini right here. And he ties up on the inside. Teddy, what would you recommend based on what we're seeing here tonight? Well, 2 aspirin and then go. Oh no, actually, I would Мимо. say a little counter punching would be just what the doctor ordered. That's a better prescription. Попадает Диллиан Уайт. Снова попадает Уайт. Поветкин отвечает. И встречает Уайт Поветкин после ошибки Александра. По ковшу попадается с Александра. Неплохо сейчас было. Апперкот. Сейчас именно Поветкин пытается подловить своего визави. Рашмен. Halfway into round number 5 here. Неплохо. Keep working the body. Попадает Уайт. Поветкин отвечает. Карлинич. Now hugging on the inside.
Попадается ж Уайт. Видно, что оба тяжа уже устали. Вашемен. Мимо Уайт. Апперкот от Поветкина. Оба мимо. Попадает Поветкина. Отвечает Уайт. И этот раунд минимально за Александром. 49-46 Поветкин ведет. And we have a fighter in front of us who just looks gassed. He looks tired. Now, Teddy, what can he do to overcome that when this fight starts back up? Well, first of all, this is where you search. Но заметно, что оба боксера сильно устали, а бьются еще 7 раундов. Посмотрим, к чему это приведет. Интрига, естественно, есть. И у нас раунд номер 6. Помахивает Уайт, Клинич. Помахивается Диллиан. Саша попадает Уайт. Вашемен. Еще один обмен ударами. Попадает британский балеш. Вашемен. Попадает по корпусу Александру. Клинич. Вашемен. Попадает Поветкин. Вашемен. Попадает Александру. Мимо. But there's different ways, different phases of giving in. And this might be one of those phases. Halfway through this round here. Неплохо сейчас залетел Александру. Снова попадает на встречу русский Витязь. Мимо бьет Уайт. Вашемен. Попадает по корпусу Уайт. Апперкот. Потрясен британец. Пытается добить Александра. Спускается Уайт в клинче. Но много ударов держит Диллиан, конечно. Вашемен. Опять обменяется боксер ударами. И он уже вышли не боксировать, а именно драться. Клинич. Мимо. И этот раунд за Поветкиным, и счет становится 59-55 в его пользу.
Таков счет после первой половины боя. Yeah, except at the end of the fight, sometimes these judges, they do tell you things differently. Hopefully that's not the case. Но, как мы видим, на вторую половину боя у боксеров не так уж много сил и осталось. Так что интрига все-таки есть, я считаю. Посмотрим, с чем все это закончится. И у нас раунд номер 7. Попадает Уайт, встречает Поветкин. Мимо. Попадает Диллиан, Поветкин отвечает. Мимо бьет Александра. Мимо бьет и Уайт. Попадает по корпусу Поветкин. Отвечает Уайт. Восьмин. Еще один восьмин. Попадает Уайт. Мимо бьет Диллиан. Falcon тоже помахивается. Апперкот. Оба мимо. Попадает Александра. Неплохо сейчас побил Поветкина. Мимо. Помахивается Александр Уайт, попадает по блоку. Мимо. Апперкот Поветкина. Вашемиян. Еще один обмен ударами. Апперкот британского боксера. Вашемиян. Попадает Поветкин, Карлинич. И это раунд за Уайтом. 68-65 в пользу Поветкина. Кстати, я это заговорил, но повторюсь. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого боя. Будет интересно почитать ваше мнение, подискутировать. Все-таки по-настоящему хорошего бокса в этом году немного из-за пандемии. А у универсального союза счет 70-62 в пользу Поветкина. И у нас раунд номер 8. Апперкот попал Уайт. Мимо бьет Поветкина. Неплохо. Мимо бьет Александра. Попадает Поветкин.
Enough of them. Well, he's throwing him from a little too far away. He's not Машемян. getting into that punching chamber. He's starting to launch him just a little too soon, and his opponent is warned. Мимо идет Уайт. Апперкот от Александра. Машемян. Попадает Поветкина. Мимо бьет сейчас русский Витязь. Мимо. Ой, тоже помахнулся. Машемян. Обменяется между боксерами ударами. Мимо. Попадает Александра. Практически техники обыгрывает Поветкин своего визави. Мимо. Попадает Поветкин. It is the jab, and he's firing it off beautifully. And he's firing it off consistently all night at the right distance. He's getting full extension on that punch, and that's making him effective offensively and safe defensively. He's out of the other fighter's range. Попадает Поветкин по корпусу. Машемян. Last 10 seconds of the 8th round. Мимо Уайт. И этот раунд заканчивается в пользу Александра. 78-74. Поветкин ведет пока что в счете. И 4 раунда нам осталось посмотреть. Good, clean, effective punching has him in control. Well, that's what happens when you have a good amateur background where you're real calm. That's your office. You're able to see things. You don't see one way to hit a guy, not even two. You see 4 or 5 ways to hit a guy with the same punch. And he's showing that right now. You don't have to slug it out with him. You don't have to slug it out with him. You're gonna tire yourself out. Pick your shots. All right, bang the head and the body. Upstairs, downstairs. Over again, upstairs. И у нас раунд номер 9. They start up again. Back to action here with another round. But who knows how much longer it'll last. This has been a completely one-sided fight. Попадает Уайт по корпусу. Мимо. Опережает Уайт своего визави. Попадает Поветкин прямым. Попытка оверхенда от Уайта неудачна. Отвечает Александра. Able to cover up that gut. Here's something that's a key factor now, and that is his ability to simply defend himself. He's doing a wonderful job at it. Yeah, he is, and that gives him the ability Попадает Александра. fresh and confident round after round since he's not taking a lot of punishment. Keep moving. Неплохо сейчас по корпусу пробивает Поветкин. Мимо. Да, Александру. Машемян.
Попадает Поветкина по корпусу. Попадает сейчас Уайт. Мимо бьет. Вашмен. Неплохо сейчас попал Поветкин. Отвечает Уайт. Снова попадает Поветкин. Nice block that time. It was intended to the head. Final chance, last 10 seconds of round 9. Неплохо. И в широконцовке раунд забивает Александр. Сейчас лучше 88 в его пользу. А нам остались лишь чемпионские раунды. Keep your eye on him for me, all right? Keep your focus. I need your mind on the job, okay? You're doing well. Moving quick. Moving quick. When you shoot the jab, moving quick. Pop! You're winning this fight, but I need you to keep focus for me. И у нас раунд номер 10. As another round gets underway, it gets us thinking how much more of this will we see. Hard to envision this fight going the distance with how lopsided Попадает Поветкин. Снова попадает Александру. Вашмен. Solid right hands headline that exchange. Неплохо. Nice block by Bone Crusher. Снова попадает Поветкин. Oh, he just Отвечает misses with that Уайт. headshot. Good return fire that time. Bone Crusher's got those earmuffs on and he's got his hands tight against his body. But Teddy, Отвечает still, сейчас Поветкин. some things are Уайт getting тоже Yeah, I mean, it's kind пытается of like driving a car, попасть. Joe, you know, and the weather's a little bad and you say, I want to be safe here, I'm going to stop the car. You don't stop and park the car in the middle of the highway where cars are coming. Мимо. I mean, he stopped right there in the middle of the highway. Cars are coming. You know, pull off somewhere. You know, get the heck out of there. Помахивается Find the right Александру. parking spot. And we've reached the halfway point of round 10. Отвечает Уайт. Вашмен. По ковсу попадает Уайт. Поверхн отвечает. Вашмен. Мимо. По ковшу бьет Александру. Снова дал по корпусу от Поветкина. Попадает Поветкин снова. Keeping his hands up, getting rid of his opponent's offense. Great job of protecting himself. He's keeping his guard up very, very well. Teddy, does it help to have the speed that he has? Sure. Anytime you have speed and you can put it into the equation where whatever you're doing, it has to be technically right, but now you put speed, you're doing it even better. You're doing it at a higher level. Уайт. И это вам за Александром, и счет 98-92 в пользу Поветкина. Два раунда нам осталось посмотреть.
И у нас реально самая настоящая рубка. Your best defense is to throw more punches. You need to throw more punches. That will keep him away. There's no need to fight his style. You're not gonna win that way. А он сейчас шли в счет 189 в пользу Поветкина. И у нас раунд номер 11. Don't blow it. You know, don't go out there and stop punching, then the guy's gonna walk right in. But keep doing what you're doing, but a little extra emphasis on defense. Продолжает атаковать Don't give him Александру. what he wants. Don't give him a mistake. Росмен. That was a fine block by Bone Crusher. Оба мимо. Firing Росмен. off the uppercuts. Great exchange. Combos! Watch the hook! Well, you could see Мимо what he Уайт. wanted to do there, but unable to land that body shot. Мимо будет сейчас британец. Попадает Поветкин по корпусу. Halfway through this 11th round. Blocks Не по away боксу that попадает headshot. Уайт. Поветкин отвечает. Digs in with a good solid uppercut after taking one. Росмен. Неплохо бьет по корпусу сейчас британец. Неплохо попадает Уайт. Nice block by Bone Crusher. Снова попадает Диллиан навстречу. Bone Crusher's making for a tough target there. He gets away from that punch. Comes right back at him with a left hand. Попадает Уайт. Very nice defensive guard there. You got this one. Мимо. Last 10 seconds of this 11th round. Росмен. И этот раунд за Уайтом. So that И все, round comes to an 107-102 в end. пользу мужского Another витязя round перед where he финальным came up short, раундом. didn't have it. Desperation time's got to be approaching. Yeah, it's kind of like our crew members. You know, when we see them at the bar and it's happy hour and, you know, you double up on the drinks. Well, guess what, Joe? It's time to double up. You need 2 or 3 right now. You got to really go after it. You got it in you, champ. You got it. You need to capitalize on it. И у нас заключительный раунд. And this is the 12th and final round. Попадает Поветкин. Bone Crusher's movement's really helping him out, avoiding that punch. Неплохо. Blocks that punch. Jump on. Nice. Попадает Диллиан. More punches. Росмен.
Снова шмен. Шмен. Помахивается Уайт. Falcon отвечает. Неплохо сейчас было. Protecting his head well with his guard. Halfway through this 12th and final round. Апперкот. Мимо. И у нас пошла заключительная минута. Good defense just covering up down low. Помахивает Поветкин. Ой, по блоку. Неплохо сейчас было. Шмен. Попадает Александр. Мимо. Falcon по корпусу бьет. Неплохо сейчас было задумано. Отвечает Уайт. Что 17, что 11 Поветкина, ждем судейского решения. И единогласным решением судей побеждает Александр Витязь Поветкин. Уайт негодует. Глянем, что начитали судьи. Все судьи 119, 108 в пользу Поветкина. Уайт отдали только один вал. Как по мне, маловато. Чуть побольше взял Диллиан. Falcon закинул отдали 4 раунд, что 10-8, хотя нокдаунов не было. Кстати, напоминаю, что в эту пятницу в 20:00 по Москве у нас там покидался Бандикут Ancient Lineage. Что ж, обратимся к статистике поединка. Уайт попал 385 ударов из 950 выброшенных. Поверхность 365 из 817. У Уайта 131 из 474 в голову и 254 из 582 по корпусу. У его визави 160 из 410 в голову и 205 из 407 по корпусу. По раундам. Первый 42 50, второй 45 30, третий 36 39, четвертый 31 29, пятый 38 28, шестой 29 31, седьмой 22 21, восьмой 30 26, девятый 28 28 по силовым 13 8, десятый 28 31, 11 36 25 и финальный 20 27. Что ж, посмотрим, как на самом деле пойдет этот поединок. На этом все. С вами был Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой палец вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не выпускать новые видео. Вступайте в группу ВКонтакте и Телеграм, ну и по желанию можете поддержать канал донат. Все ссылки в описании. Всем пока!